Okay, students, now let us discuss electric potential energy. So, electric potential energy, what is meant by electric potential energy? Work done bringing a point charge from infinity to at any point against the field. That is called electric potential energy. Same, so like electric potential. So, electric potential at a point in the field is defined as work done bringing a unit positive charge. Instead of unit positive charge, I will take only point charge from infinity to at any point against the field is called electric potential energy. మనం ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఏం చెప్తాం, 1 యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ తీసుకొస్తాం ఎక్కడ ఇంకా ఇన్ఫినిటీ ఇంకా. అదే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీలో మనం జస్ట్ పాయింట్ ఛార్జ్, నాట్ 1 యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, జస్ట్ పాయింట్ ఛార్జ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ టు at any point against the field. That is nothing but potential energy. That is nothing but potential energy. Electric potential energy means simply work done bringing a point charge from infinity to at any point against the field. That is called electric potential energy. Electric potential energy of system of charges. Electric potential energy of system of charges. System of charges. So electric potential energy of system of charges means work done bringing a system of charges from infinity to at any point inside the field, of course against the field or concentration point inside the field. So that is nothing but electric potential energy of system of charges. It's a group of charges. So work done, electric potential energy of system of charges means work done bringing a system of charges from infinity to at any point inside the electric field. Inside the electric field, of course against the field. That is called a group of charges. The electric potential energy of system of charges. Electric potential energy of system of charges. Okay. Now mention the expression for or derive the expression for. Mention the expression for potential energy of system of two charges. Mention the expression for potential energy of system of two charges in the absence of electric field. Absence of electric field. Mention the expression for potential energy of system of two charges in the absence of electric field. In the absence of electric field. Okay. So in the absence of electric field, suppose, so let us consider 2 points on the board. A and B are 2 points. Separated distance of R. Please remember it. On the board, there is no electric field. There is no electric field. Okay. A comma B are 2 points. Separated distance R. Okay. Suppose I will take 1 coulomb of charge. 1 coulomb of charge is taken from infinity to point A. Infinity to the point A. Q1 be the charge. So I will take a Q1 charge from infinity to at the point A. In this case, there is no work done because there is no electric field. వర్క్ డన్ ఎప్పుడు జరిగిద్దంటే మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఎగనెస్ట్గా మూవ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే అక్కడ వర్క్ జరుగుతుంది. బోర్డు మీద ఎటువంటి ఛార్జ్ లేదు ఇనీషియల్లీ,
సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదు కాబట్టి మనం Q1 ఛార్జ్ని ఇన్ఫినిటీ ఇంకా తీసుకొచ్చినా లేదా సైడ్ ఇంకా తీసుకొచ్చినా కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టేశాను. సో Q1 with the charge. So bringing the charge Q1 from infinity to infinity point or whatever it is, any neighbor point. So taking from the charge Q1 from infinity to that point A. In this case, there is no work done because there is no field. There is no field. So next one, suppose this is the Q1. Okay, ఇప్పుడు బోర్డు మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఎందుకురా? ఈ Q1 ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి. మొదలు అసలు Q1 ఛార్జ్ లేదు, ఓన్లీ A, B are two charges. Supplementary distance R. So in the absence of electric field లేదు, స్టార్టింగ్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదు. There is no charge, there is no field. There is no charge on the board, so there is no field on the board. So it's just suppose A, B are 2 points, supplementary distance of R. Okay, supplementary distance of R. So please remember it, there is no electric field on the board because there is no charge. Okay, I will take Q1 charge placed at that point A. In this case, there is no work done because there is no field. There is no field. Okay. Next, because of charge Q1, electric potential will be determined at B. So the electric potential at B is nothing but I will take V1. V1 equal to what? V1 equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 by R. This is electric potential at B due to the charge Q1. Okay. So please remember it, on the board charge is there, electric field also is there. Okay. Next, I will take another charge Q2. I will take another charge Q2. So the Q2 charge moving from infinity to at the point B against the field due to Q1. So this is Q2 charge. Q2 be the charge bringing the charge from infinity to at any point B against the field. So in this case, some work has to be done. So in this case, work done is equal to what? Work done is equal to potential. W is equal to VQ. That is already our most important formula. Is already we know. W is equal to V into Q2. V into Q2. That is V1 into Q2. ఇక్కడ ఉన్న పొటెన్షియల్ మనం తీసుకొచ్చిన ఛార్జ్. ఓకే, సో therefore W is equal to V1 is what? Like this, 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. This is the work done due to system of two charges. This work done stored as a potential energy of these two charges. So therefore, this work done is nothing but potential energy. U is equal to what? 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. This is the potential energy of system of two charges in the absence of electric field. Okay students, once again I will repeat. First board మీద ఎటువంటి ఛార్జీలు లేవు, Q1 లేదు, Q2 కూడా లేదు. Please remember it, very most important 1 mark bit and also useful for to solve the numerical problems in this chapter. First, board మీద ఎటువంటి ఛార్జ్ లేదు, there is no electric field. ఛార్జ్ ఉంటేనే ఫీల్డ్ ఉంటుంది, ఛార్జ్ లేదు కాబట్టి ఫీల్డ్ కూడా లేదు. ఓకే, సపోజ్ I will take charge Q1 placed at A. In this case, there is no work done. Because of there is no charge. వర్క్ డన్ జరగాలంటే మన Q1 ఛార్జ్ని ఫీల్డ్కి ఎగనెస్ట్గా మూవ్ చేయాలి. ఎగనెస్ట్గా మూవ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఫీల్డ్ లేదు కాబట్టి Q1 ఛార్జ్ ఇన్ఫినిటీ ఇంకా తీసుకొచ్చినా లేదు సైన్ ఇంకా తీసుకొచ్చినా దేర్ ఈజ్ నో వర్క్ డన్. సో Q1 దగ్గర పెట్టేసాను, Q1ని A దగ్గర పెట్టేసాను. ఓకే, whenever the Q1 charge placed at A, electric field is there on the board due to Q1 charge. Okay,
Because of Q1, electric potential will be determined at B. That is nothing but V1. So electric potential due to a point charge like this. UN equal to 1 over epsilon Q1 by R. Okay. This is the potential at B due to the charge at A. Okay. Now another charge. I will take one more charge Q2. Okay, Q2. I will take Q2 charge from infinity to that point B against the electric field due to Q1. Q1 వల్ల క్రియేట్ అయిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అపోజ్ చేసుకుంటూ నేను Q2 ఛార్జ్ని B దగ్గర తీసుకొచ్చాను. In this case, some work has to be done because to overcome the electrostatic force. Okay. So electrostatic force అపోజ్ చేసుకొని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అపోజ్ చేసుకొని నేను లోపల తీసుకొచ్చి పెట్టేసి. Okay. So in this case, some work has to be done. W is equal to V1 into Q2. ఇక్కడ పెట్టారు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న పొటెన్షియల్ ఇక్కడ ఉన్న ఛార్జ్. This is simple formula. We're done. Already we know. W is equal to V1 Q2. Okay. So W is equal to V1 is what? Like this. 1 by 4 epsilon Q1 by R into Q2 like this. This work done showed as a potential of system of these two charges. U is equal to 1 by 4 epsilon Q1 Q2 by R. Q1 Q2 by R. Similarly, dear students, now very most important another one example. Mention the expression for mention the expression for potential energy of system of three charges in the absence of electric field. Mention the expression for potential energy of system of three charges in the absence of electric field. So please remember it, students. This is also very most important. Suppose 3 point charges on the board. Before that, just 3 points on the board. That is A, B, and C. These are the just points. A, B, C are 3 points on the board. There is no charge initially on the board. So there is no electric field on the board. Okay. I will take Q1 charge. The charge Q1 taking from infinity to that point A. So Q1 charge ని నేను ఇన్ఫినిటీ ఇంకా తీసుకురావచ్చు, లేదంటే ఏదైనా సైన్ ఇంకా కూడా ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాను. In this case, there is no work done because there is no field on the board. Okay, so this is the Q1 charge. So Q1 charge is placed at A. In this case, work done is equal to what? Work done W1 is equal to 0. నేను ఇక్కడ ఎటువంటి ఫీల్డ్ అపోజ్ చేసుకొని తీసుకురాలేదు Q1 ని, జస్ట్ ఎందుకంటే బోర్డు మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదు, ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, W1 ఈక్వల్ టు వాట్? 0. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు బోర్డు మీద ఎప్పుడైతే Q1 పెట్టానో ఏ దగ్గర బోర్డు మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉందన్నా, బోర్డు మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ దేర్. ఓకే, సో A to B the charge, I think R12, this is R13, this is R23. AB is distance between R12 is the distance between A and B, and R13 is the distance between AC, and R23 is the distance between B and C. Okay. Next, because of Q1 charge, electric field will be determined at B. Okay, good. So that is nothing but what? So that is V is equal to, or V1 is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 by R12. This is the distance.
ఈ Q1 వల్ల మనం ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అట్లాగే ఈ Q1 వల్ల మనం ఇక్కడ కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చుగా. ఓకే, ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంతనా, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎంతనా, ఈ Q1 ఛార్జ్ వల్ల ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, నాట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనా. Q1 వల్ల ఇక్కడ పొటెన్షియల్ వచ్చేసి లైక్ దిస్ 1/4 Q1 by R12. ఈ Q1 వల్ల ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎంతరా, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎంత, సో దట్ ఈస్ 1/4πε0 Q1 by distance is what, R13. Okay, R13. Okay, సో ఇప్పుడు B దగ్గరికి నేను Q2 ఛార్జ్ తీసుకొస్తాను. ఎక్కడికి తీసుకొచ్చాను, ఇన్ఫినిటీ రింగ్ తీసుకొస్తాను. ఓకే, నౌ కన్సిడర్ ఏ ఛార్జ్ Q2, the Q2 charge taking from infinity to at any point B against the electric field. Electric field is there because charge is there. So against the field. Okay, that is nothing but Q2. So in this case, some work has to be done. Work done W2 is equal to what? ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ ప్లస్ అక్కడ ఇప్పుడున్న పొటెన్షియల్ ఇంటూ అక్కడ ఉన్న ఛార్జ్, తీసుకొచ్చిన ఛార్జ్ Q2. దిస్ ఈస్ W2. ఇట్ ఈస్ W2. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇట్. W2 ఈక్వల్ టు వాట్, V1 Q2. ఓకే, ఓకేనా. నెక్స్ట్ సో అంటే దట్ మీన్స్ W2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, 1/4πε0 Q1 Q2 by R12, or this is the work. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను అనదర్ ఛార్జ్ దట్ ఈస్ Q3, taking Q3 from infinity to at that point C against the two electric fields, because first one is Q1 electric field due to Q1, another one electric field due to Q2. ఈ రెండింటిని అపోజ్ చేసుకొని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాను Q3 ఛార్జ్ పెట్టి. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ కేస్ వర్క్ డన్ W3 is equal to what, ఇక్కడ ఉన్న పొటెన్షియల్ లైక్ దిస్ ఇంటూ అక్కడ తీసుకొచ్చిన ఛార్జ్ 1/4πε0. సో Q3 divided by R13 ప్లస్ నేను Q3 ఛార్జ్ తెచ్చానా, ఈ Q2 వల్ల కూడా ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డెవలప్ అయింది కాబట్టి అదేంట్రా 1/4πε0 Q3 by R23. ఓకే, జాగ్రత్త వినాలా, చిన్న లాజిక్, జస్ట్ సింపుల్ లాజిక్, ఏం లేదు. వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్. ఫస్ట్ బోర్డు మీద ఎటువంటి ఛార్జ్ లేదు. సో నేను Q1ని సైడ్ ఇంకా తీసుకొచ్చి ఏ దగ్గర పెట్టాను. there is no work done because there is no electric field on the board. Okay, W1 equal to 0. Clear. Next, ఈ Q1 ఛార్జ్ వల్ల B అనే పాయింట్ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. దట్ ఈస్ 1/4 Q1 by R12. క్లియర్. అట్లాగే ఈ Q1 వల్ల ఇక్కడ కూడా పొటెన్షియల్ వచ్చింది కాబట్టి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1/4 Q1 by R13. దిస్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్. దట్ ఈస్ ఆల్సో క్లియర్. నెక్స్ట్, Q2 ఛార్జ్ని ఇన్ఫినిటీని ఇంకా Q1 ఛార్జ్ వల్ల క్రియేట్ అయిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అపోజ్ చేసుకుని B దగ్గర తీసుకొచ్చి పెట్టారు. సో టేకింగ్ ద చార్జ్ Q2 ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ టు దట్ పాయింట్ B against the electric field. Yes, electric field is there due to Q1 వల్ల క్రియేట్ అయిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది ఇక్కడ, దాన్ని అపోజ్ చేసి ఇక్కడ పెట్టాను. మరి ఇక్కడ పెట్టాము, నేను వర్క్ చేశానుగా, దట్ వర్క్ డన్ W2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అక్కడున్న పొటెన్షియల్ నేను తీసుకొచ్చిన ఛార్జ్. ఓకే, V1 into Q2. That is W2 is equal to what? 1/4πε0 Q1 Q2 by
R12. R12. Okay. So it is clear. ఇక్కడ ఉన్న పొటెన్షియల్ అక్కడ ఉన్న ఛార్జ్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బోర్డు మీద రెండు ఉన్నాయి. ఇది ఒక Q1 ఛార్జ్ ఉంది, ఇది ఒక Q2 ఛార్జ్ ఉంది. ఈ Q2 ఛార్జ్ వల్ల ఇక్కడ కూడా పొటెన్షియల్ క్రియేట్ అయిందిగా. ఈ Q2 వల్ల ఈ డిస్టెన్స్ పొటెన్షియల్, ఆ పొటెన్షియల్ ఏంటి అది? V is equal to 1/4πε0 ఈ Q2 by R23. This is the potential due to C. This is the potential due to Q2 at C అనేది. ఇది Q1 వల్ల క్రియేట్ అయిన పొటెన్షియల్, ఇది Q2 వల్ల ఇక్కడ క్రియేట్ అయిన పొటెన్షియల్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏం చేశాను నేను? Q3ని ఈ దీని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, దీని రెండు ఫీల్డ్ అపోజ్ చేసుకుని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాను. మరి ఇక్కడ నేను వర్క్ చేశాను కాబట్టి వర్క్ డన్ W3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడున్న పొటెన్షియల్ నేను తీసుకొచ్చిన ఛార్జ్ ప్లస్ ఇక్కడున్న పొటెన్షియల్ నేను తీసుకొచ్చిన ఛార్జ్. రెండు పొటెన్షియల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. టూ పొటెన్షియల్స్ ఆర్ దేర్. ఒకటి పొటెన్షియల్ డ్యూ టు Q1, ఇంకోటి పొటెన్షియల్ డ్యూ టు Q2. సో 1/4 Q1 Q3 బై R13. అలాగే సిమిలర్లీ 1/4 Q2 Q3 by R23. This is the total work done. So ultimately this is W1, this is W2, this is the W3. Then finally like this, total work done is equal to what? Total work done W is equal to W1 plus W2 plus W3. So finally okay students, finally W is equal to, W1 is nothing but 0, W2 is nothing but 1/4πε0 Q1 Q2 by R12 plus 1/4πε0 Q1 Q3 by R13 plus 1/4πε0 Q3 Q2 by R23. This is 23. This is also 23. Okay. So ultimately this is total work done. This total work done stored as a potential energy of system of three charges. Okay. Like this, what is the potential energy? U is equal to finally equation 1/4 is common. 1/4πε0 is common. Then Q1 Q2 by R12 plus that is iraspanana Q2 Q3 by R23 order lo unditani just Q3 Q1 by R, that is 13 like this 13 or 31 whatever it 31 13 or 31 whatever it. Okay, so this is the final potential energy of system of three charges in the absence of electric field. Okay, now okay, very most important 1 mark bit or mention the expression for potential energy system of three charges in the absence of electric field. Nana ee formula మనం యూజ్ చేస్తాం to solve the numerical problems. Okay, important one. Q1 Q2 Q3 Q1, the cyclic order 1 2 2 3 3 1 like cyclic. Okay, next one electric potential energy of system of electric potential energy of system of two charges. Same electric potential energy of system of two charges in the presence of electric field.
presence of electric field. ఇందాక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదు కదా, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, బోర్డు మీద ఉంది. జస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ టూ చార్జెస్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదు అని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం, ఇప్పుడు జస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉందని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, suppose let us consider 2 points on the board like this, A and B, separated by distance R. బోర్డు మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వలన అందరూ ఛార్జ్ ఉంది. ఛార్జ్ వల్ల పొటెన్షియల్ క్రియేట్ అవుతుందిగా. ఆ పొటెన్షియల్ ఎట్ ఏ V1 is the electric potential at A. Similarly, V2 is the electric potential at B. Please remember it. ఒక ఛార్జ్ ఉందంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, ఒక ఛార్జ్ ఉందంటే పొటెన్షియల్ కూడా ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఏ పాయింట్ ఛార్జ్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. దట్ ఈస్ 1/4 Q/R. ఓకే, A, B are 2 points inside the electric field. R is the distance between them. V1 is the electric potential at A, V2 is the electric potential at B. ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ వేరియేషన్ వస్తే ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ కూడా చేంజ్ అయ్యింది. ఎందుకంటే ఇది ప్రపోర్షనల్ టు 1/R, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద డిస్టెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా, ఇప్పుడు నేను Q1 ఛార్జ్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టాను. ఓకే, suppose I will take one charge Q1 from infinity to at that point A against the field. This is the field. ఈ ఫీల్డ్ నేను అపోజ్ చేసుకుని తీసుకొచ్చి ఏ దగ్గర పెట్టాను. In this case some work has to be done. ఆ వర్క్ డన్ ఏంట్రా, W1 is equal to V1 Q1. It is clear. Okay, so next బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడాలి, మీరు కేర్ఫుల్గా చూడాలి. ఇప్పుడు బోర్డు మీద ఎన్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నాయి, హౌ మెనీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఆన్ ద బోర్డ్. 2 ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్. ఒకటి, దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. వన్ మోర్ డ్యూ టు Q1 వల్ల ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయింది. ఇంకోటి మనం ఆల్రెడీ అజ్యూమ్ చేస్తున్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. దిస్ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, దిస్ ఈస్ ఎ ఇంటర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు Q1. ఇప్పుడు బోర్డు మీద 2 ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను Q2 ఛార్జ్ని ఫీల్డ్ బయట అంటే ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్ ఇంకా, that is the consider Q2 charge, taking from Q2 charge from infinity at that point against the two fields. First one field due to external field and another one field due to Q1. Okay, this is repeated. In this case work done like this. Work done is equal to, ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టినగా, ఇక్కడ ఉన్న పొటెన్షియల్ అక్కడ ఉన్న ఛార్జ్ V2 Q2 ప్లస్ ఓకే, ఇక్కడ తీసుకొచ్చారంటే దీన్ని అపోజ్ చేసినప్పుడు ఒక వర్క్ డన్, మరి దీన్ని అపోజ్ చేసినప్పుడు వర్క్ డన్. ఈ Q1 వల్ల కూడా ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది కదా, మరి దాన్ని చేసిన వర్క్ డన్ 1/4πε0 Q1 Q2 by R. Simply, that's all. Once again I will repeat. This is the total expression. So in this case total work done is equal to what? W1 plus W2. W1 is what? V1 Q1, V2 Q2 plus 1/4πε0 Q1 Q2 by R. Okay, this is the total work done. This work done is nothing but potential energy, electric potential energy of the system. So stored as a system U. This is the final expression. Okay, so please remember it. Once again I will repeat. Okay, Nana.
ఫస్ట్ బోర్డు మీద చూడరా, ఫస్ట్ బోర్డు మీద ఒక ఫీల్డ్ ఉంది. ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, field is there. This is the suppose an external electric field. Inside the field there are 2 points. I will take 2 points A and B. Number of distance is what? R. Okay? ఫీల్డ్ లోపల 2 పాయింట్స్ కాబట్టి ఈ రెండింటి మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది కామన్గా. సో V1 is the electric potential at A, V2 is the electric potential at B. ఎందుకంటే డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి రెండింటి మధ్య కూడా డిస్టెన్స్ వేరియేషన్ ఉంది కాబట్టి పొటెన్షియల్లో కూడా వేరియేషన్ ఉంది. దిస్ ఇస్ V1, దిస్ ఇస్ V2. ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఉన్న 2 పాయింట్స్ ఉంటే 2 పాయింట్స్ మధ్య 2 డిఫరెంట్ పొటెన్షియల్స్ ఉంటాయి, సేమ్ కాదు. ఇంకో పాయింట్ ఉంటే అది V3. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే కేర్ఫుల్గా వాచ్ చేయండిరా. నేను ఇట్లా Q1 ఛార్జ్ని ఇన్ఫినిటీ లింక్ తీసుకొస్తాను. ఇన్ఫినిటీ లింక్ అని ఎందుకు తీసుకురావాలంటే ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదు, అక్కడ దాకా ఉంది. బిఫోర్ జస్ట్ ఒక స్టెప్ ముందుకేస్తే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఓకే, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బయట ఇంకా తేవాలి కాబట్టి, సో బై ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, electric potential energy, work is done bringing the charge Q1 from infinity to at any point in the field, of course against the field. That is nothing but potential energy, electric potential energy. So నేను Q1 ఛార్జ్ని ఇన్ఫినిటీ ఇంకా తీసుకొస్తున్నాను. తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తున్నాను, నేను వస్తుంటే అది నన్ను అపోజ్ చేసింది, అయినా కూడా ఓవర్కమ్ చేసుకుని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాను. ఇన్ దిస్ కేస్ వర్క్ హ్యాస్ టు బి డన్. దట్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టేటప్పుడు Q1ని, ఇక్కడ ఉన్న ఛార్జ్, అక్కడ ఉన్న పొటెన్షియల్ V1 Q1. ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, ఇప్పుడు బోర్డు మీద ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి? 2 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. బోర్డు మీద 2 ఫీల్డ్స్. కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఒకటేమో ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ అన్న, దిస్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్. ఇంకోటేమో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు Q1. వల్ల కూడా ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయింది కదా. సో ఇప్పుడు ఈ Q2 ఛార్జ్ మనం లోపల తీసుకోవాలంటే 2 ఫీల్డ్స్ అపోజ్ చేయాలి. ఒకటేమో ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్, ఇక్కడ రాగానే ఈ అపోజిషన్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ రాగానే దీనివల్ల ఈ Q1 వల్ల క్రియేట్ అయిన ఫీల్డ్ అపోజిషన్ ఉంటుంది. 2 ఫీల్డ్ని అపోజ్ చేసుకొని దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాను రా, Q2 తీసుకొచ్చి పెట్టేసి. ఇన్ దిస్ కేస్ వర్క్ డన్, టోటల్ వర్క్ డన్ ఈజ్ వాట్, ఇక్కడ పెట్టారుగా, ఇక్కడ ఉన్న పొటెన్షియల్ ఇంటూ ఛార్జ్ V2 ఇంటూ Q2 ప్లస్ ఇదేంట్రా, ఈ వర్క్ డన్ ఎందుకు వచ్చింది, టు ఓవర్కమ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. మరి ఇంకో వర్క్ డన్ ఏంట్రా, ఇంటర్నల్ ఫీల్డ్ కూడా దీన్ని కూడా అపోజ్ చేశారు కదా. సో ఆ వర్క్ డన్ ఏంటి, మరి ఆ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 Q1 Q2 by R, like this. That is also work done. Okay, so total work done is equal to W1 plus W2. W1 is V1 Q1, W2 is total, like this. V2 Q2 plus 1/4 Q1 Q2 by R. So this is the final expression. This is the potential energy of this is R. This is the potential energy of system of 2 charges in the presence of electric field. Very easy, simple logic. Okay, thank you.